Good day guys, this is Joshua Philip A. Dominici and I'm here in front of you to discuss of what is social waste management. Social waste management is neglecting, treating, and disposing of social material that is discarded because it has served its purpose or no longer useful. Now, what are the examples of solid waste materials? So, mga plastic, balloons, anything furniture, plastics, and all. So, let's just take an example of this. Tanggana. So, kini, let's just try to imagine if kini broke kayo. Like, literally, it's broke. Like, kuha na din siya magkuhan. So, that time, it has served sa purpose niya. So, no longer useful na siya kay buwak naman siya. It's up to you kung mo yun. Pero practically speaking, hindi na siya useful kay nabuwak na siya. Gets? RCRA defines solid waste as any garbage or refuse dislodged from a wastewater treatment plant, water supply treatment plant, or air pollution control facility and other discarded material. So, included na ang solid, liquid, semi-solid, or contained gaseous material resulting from industrial, commercial, and mining and agricultural. So, basically, in general, solid waste can be categorized as non-hazardous waste or hazardous waste. So, what is non-hazardous waste and hazardous waste is going to be explained by the next reporters. Example of improper disposal of our community. Improper disposal of municipal solid waste can create unsanitary conditions. And these conditions in turn can lead to pollution of the environment and to outbreak of vector-borne disease. That is diseases spread by rodents and insects. So kaning improper disposal of our community, pwede siya nagadala og sakit sa tua, like for example kaning kaning blood by blood gikan sa insects nga blood paingon sa blood nato. So ang sayon nga example ani is ang lamok. So kaning kung magkuantag improper ay kaning magpataka lang tawag labay sa itong mga basura, di nato i-segregate. So makakuan gitag lamok kay dilasa man ta nalangawon pagita. So muna dali ata makakuha og sakit kaning lamok o kaya karon ulan-ulan nya wala ka nagsegregate sa imong mga hugaw nya bilasa kayong balay or dagan kay hugaw mga labhunon. So pwede siya nga maka-create og lamok kay ngit-ngit nga ang lamok ba kay gusto ba og niob nya labi na kanang mga damak. So kung mapaakan ta ng lamok pwede ta madingge mo na siya nga blood by blood gikan sa animal nga transmission paingon sa ato nga blood. So mo na siya ang pwede siya maka-create og vector-borne disease. Munang vector-borne disease kay blood by blood siya. What is solid waste management and its types? So, the municipal solid waste industry has 4 components, which is recycling, composting, landfilling, and waste to energy via incineration. The primal steps are generation, collection, sorting and separation, transfer and disposal, or utilization. So, kaning solid waste management kuno kanay 4 components, which is ang recycling, composting. Ang first morning first, recycling, composting kay morning mag-recycle ka tapos i-compose na nimo. Pwede na din na kana bitong mga basura nga pwede na to mahimong pampataba sa mga plants or mga tanom. Then ang kaning landfilling, kaning mga basura nga ato lang ilubong kay dili pwede nga ato siyang isunog. Kay mo ba siyang naga-create of pollution, like kanang magkuanta kanang magsunog ta di ba pwede mo na ginabawal na ba na ron. Tapos kaning katong ding last kay mo din to siya ang murag pagsunog bitaw nga sunog siya pero dili dapat nga itom ang buga sa aso kundi kanang pang-energy lang. So, I'm Algin Rose Lorano. So, ako po yung pangatlo na magre-report sa aming grupo. So, ang topic po namin is all about
solid waste management. So, what is the purpose of solid waste management? So, the primary goal of solid waste management is reducing and eliminating adverse impacts of waste materials on human health and the environment to support economic development and superior quality of life. This is to be done in the most efficient manner possible to keep costs low and prevent waste build up. Ang purpose sa waste management is importante na kay labi na usa ni siya ka element of environment protection. So naga-provide siya og hygienic, efficient, economic solid waste storage, collection, transportation, and treatment or disposal of waste. Human activity muna siya ang mga human activity without polluting the atmosphere. So it can also help reuse or recycle resources such as paper, can, glass, and so on. Dako kay ni siya og tabang sa ato kay labi na karon nag-spread ang virus, so need na to mag-recycling para makatabang pud ta sa atong sa atong country labi na sa ato ang Mother Earth. So karon na naka-experience ta og pandemic, so need gid nato pangalagaan ang atong community og dili lang sa atong community og dili pud ta pataka sa labog sa mga basura or labi na kanang ang atong mask nga ginagamit. So dapat sa basurahan ginato dapat siya ibutang kay aron ang manguliktas sa mga basura is ma-minimize pud ang ilang trabahoon, igo na lang nila kuhaon para dili pud sila mabugatan kay dili lalim ang mangulikta, dili lalim ang ilang trabaho. So maong salute kay ko sa ilaha kay kung wala sila unsa na ka ang atong community labi na ang ato ang Manila Bay. So maong proud ko sa ilaha. And the second is the 7 most common types of garbage are: first is liquid or solid household waste, second hazardous waste, third medical or clinical waste, fourth is electrical waste or e-waste, fifth is recyclable waste, sixth construction and demolition debris, last is green waste. So sa akin is yung liquid and hazardous, and so on is ang ka-members ko na ang mag-report and og ipasabot sa inyo ha kung unsay sulod ana. So first is liquid or solid household waste. So this can be called municipal waste or black bag waste and is the type of general household rubbish we all have. It can be liquid or solid. So ang differences sa solid and liquid, ang solid is nag-include siya portion of discarded materials like glass, bottles, plastic containers, etc. The solid waste may be biodegradable or non-biodegradable. So liquid waste is nag-contain pud siya og non-toxic inorganic substances or toxic organic substances. So, example sa liquid waste. So human, cooking oil, fats, and etc. So miingon ganitag when we say non-toxic and toxic is, ang toxic is its substance and any liquid, solid or gas which when introduced into the water supply and may create a danger to health and consumer. So ang example ana is ang
Example sa toxic is common materials such as paints, batteries, pesticides, and etc. So, mingon ganitag toxic during the manufacture or when these products thrown out. So, ang non-toxic naman is any substance that may create a non-health hazard and aesthetically objectionable. So, ang example naman po is ang example sa non-toxic is any type of industrial waste which is non-hazardous. So maymong gitag non-hazardous waste would be sugars, lactic acid, and bromides. So, muna ang ilahang mga kalain-lainan. And the second is hazardous waste. So hazardous waste is usually regulated by federal government and includes some dangerous pharmaceuticals, mercury, solvents, some paints, aerosol cans, and etc. It can be inflammable, toxic, corrosive, or reactive. This type of waste can create public health issues. So kaning hazardous waste nga kaning properties na type sa waste is nagdala siya og dangerous or capable of having a harmful effect labi na sa human health ug sa atong environment. So all you have to do is first must be process identification or to determining if a material or a solid waste. Then make a examine or process whether or not the waste specifically from regulation as a solid or hazardous waste. So, ang hazardous na yung four types. So, first is ignitability. So, ang ignitability, something flammable. Second is corrosivity, something that can rust or decompose. Third is reactivity, something explosive. Fourth is toxicity, something poisonous. So, ano siya? And for the third common types of garbage, it is a medical or clinic waste. It is a pharmaceutical waste like that produced by healthcare centers, clinics, hospital, vets, etc. May also be found in home and should be disposed of responsibly, even if it is not marked hazardous. So mauni siya ang mga gamit sa clinic like syringe, mga mauni siya ang mga dextrose. So mauna siya ang mga basura nga impart sa clinical waste. And for the fourth common types of garbage, it is a electrical waste or a waste. It is generated from electrical devices including computers and computer parts, printers, DVD, and musical players, TVs, telephones, vacuum cleanings, and so on. This may contain toxic metals like lead, mercury, cadmium, and bromated flame retardants, which are all harmful to humans and the environment. Mao ni siya ang mga parts sa electrical waste, like mga wirings, mga CDs, and something. Mao na siya ang impart sa electrical waste garbage. And for the fifth common types of garbage, it is a recyclable waste. These are the items and materials that can be converted into reusable materials. They are commonly found in household garbage, including paper, cardboard, beverage, and food containers, metal, and glass. Mao ni siya ang mga magamit pa nga pwede pa like cellophane, pwede pa siya magamit sa sunod nga gusto ka mamalit, pwede mo siya dalon. Like mga papel nimo, mga old papers nimo nga imuha ng na-printan, tas pwede pa to siya nimo i-reuse para sa uban project nimo. And
sa mga bottles, mga botilya like so pwede siya sudlan og suka o pwede pa siya butangan og mga kuan, oil, pwede ra puding ana. Nagamit man gid na nato sa ato ang balay, di ba? So kanang food of containers like sa nature spring ato pud siyang butangan og mga tubig when mulakaw ta. So mo na siya ang impart sa recyclable waste. For the last common types of garbage, it is a green waste. This is comprised of food and landscaping waste, which will break down naturally under the right condition. It includes grass, wood clippings, tree limbs and branches, waste from vegetable produced and bread grains, as well as the paper products. So, mauna siya ang mga most common types of garbage. Hello everyone, I'm Jingy Navia, and in this video, I'm going to discuss or explain what is liquid waste, solid waste, and the first major types of solid waste. Liquid waste refers to all greases, oil, sludges, wash water, waste detergents, and dirty water that have been thrown away. They are hazardous and poisonous to our environment and are found in industries as well as households. Wastewater, as it is often called, is any waste that exists in liquid form. So, kanang mga na-mention dara, mao na tanan ang liquid waste. Kana sila makadaot na sila sa atong environment as well as kita humans. Because they are classified as hazardous and poisonous. So, kung mayroon tag-hazardous, from the word hazard, delikado gyud na siya. Then, from the word poisonous, makapoison or makahilo na siya. Something makadaot sa atong health. Like, for example, kanang oil spills, kanang nasa dagat, gikan na siya sa barko, diba? Or kanang mga clinic waste. So, hazard, delikado na siya. O makapoison po na siya sa ato. Di lang gid pud kay sa ato ara, pati sa mga isda. O, solid waste. Solid waste is any garbage, sludges, and refuse found in industrial and commercial locations. The 5 major types of solid rubbish are. So, diri sa solid waste, ang ako i-explain nga major types niya is isa ra ka buok. Kay sa other member na po na siya. So, anyway, kung mayroon tag solid waste, muna siya ang mga different kind nga any kind nga mga basura. Kanang example, kanang puthaw, kanang mga plastic, na siya. So, mao ni siya ang first major types of solid rubbish. So, glass and ceramics. Numerous companies readily recycle ceramics and glass. The catch here is that you have to dispose of them correctly. So kung mayon tag glass og ceramics, mao na siya ang mga kanang botilya nga mga buak ug kanang mga plato nga buak. Para example kanang sa kuan sa SPI, di na siya makuan nga glass ug ceramics. Kuan man siya kahoy. So example lang kanang sa kuan dam kanang mga kahoy nga di na nila magamit kanang sobra sa pagkuan sa plywood. Wala siya ila na siya i-dispose, ila sila iadto sa katong mga yuta nga dapat tambakan. So makatabang gihapon. So maro to. Hi, I am Angelina Iliki. I am 19 years old from Purok 5, Barangay Santo Rosario, Magallanes, Agusan del Norte. Number 3, organic waste. Organic waste refers to the rotten meat, garden and food waste. This type of rubbish is commonly found in homes with time. They decompose and turn into manure by the action of microorganisms on them. But be careful, you should not dispose of them anywhere you like. So, when decomposing organic waste produce methane, so it must not be thrown
with regular waste. Instead, get a green and dispose of this type of waste properly. So, organic waste is any material that is biodegradable and comes from either a plant or an animal. So, example for that of our organic waste include a green waste, food soiled paper, not non-hazardous wood waste, green waste, and landscape and pruning waste. Recyclable waste. All discarded items like metals, furniture, organic waste that can be recycled fall under this category. Not all items are recyclable, so you have to be careful with putting things into the recycle bin. If you are not some whether an item is recyclable or not, then check the item's packaging. So, recycling is the method used to convert the waste materials into products, so which be reused. Recycling is a processing used materials or waste into now useful products. Hazardous waste. Hazardous waste include a flammable, corrosive, toxic, and reactive materials. So, in a nutshell, they are waste that pose a significant or potential threat to our environment. So, hazardous waste is a waste with properties that make it dangerous or capable of having a harmful effect on human health or the environment. What is solid waste management? Solid waste management kay naa siya'y upat ka components. So first ay ang recycle. So kabalo naman taon si recycle no. Kanang ato pang himuon na tog kuan kanang himuon na tog kanang magamit pa ang mga butang nga kanang gilabay na o gi-discard na. So parehan ng mga bottles. So ang mga bottles kay ila binang i-recycle ba para magamit pa nila utro. Good day, everyone. My name is Bendia Cabela, and now my report is all about the incineration and destruction, the pyrolysis, and the last is the landfills. So now let's start in incineration and destruction. Incineration and destruction is another way of disposing of hazardous waste is to destroy or incinerate them. Incineration reduces the amount of hazardous waste and can also generate energy for use in the process. Ang incineration and destruction is ma-distract nimo ang waste through incineration. So, ma-distract ang waste, ang mga hazardous waste through sa pagsunog sa iyaha. So, through pagsunog sa mga waste, just like pagmelt sa mga glasses, mga puthaw nga makadaot, which is ang gas niya is makatabang pod para ay magamit pod para makapaandar sa kuryente, which is which is ang buga nga hangin is dili na makadaot sa atmosphere kay gisaan man siya para ang kibali gisaan ang hangin nga ibuga sa iyaha o ang hangin nga magamit para magamit og otro para sa isa ka place nga just like atong makapasigag kuryente ana ang gases na grabe chemical is ma-use para magamit sa kuryente, then ang gases pod nga na filter na nga dili kaayong pa daot sa atmosphere mo tong ibuga pagawas. Pyrolysis in a very high temperature arc under inert condition is an excellent way to dispose of hazardous waste. This process is used to avoid the dangers of combustion and is preferable when dealing with PVCs, organic waste, and pesticides. Ang pyrolysis is kana bitawng
ma-change iyang chemical tungod sa kainit. Tungod sa lugar nga walay oxygen, so init jud kaayo, mao nang ma-change iyahang chemical. Just like for example is kana bitawng kanang magbuhat ka isa ka septic tank, which is labayanan og mga hugaw sa tao, mga halaman or any kind of waste, which is pag imo na siyang takluban, pagkapila ka adlaw ana malanta naman na siya, ang iyang gas ana magamit na para makapasiga og suga. So magamit siya para sa kuryente, pero suga ara siya, sa suga ara siya magamit. Siguro sa uban, pero dili kaayo siya kusog og impact. Sa suga lang ang iyahang mapasiga. Disposing in a landfill. A landfill is a disposal facilities where rubbish is placed in. Land treatment facilities are not landfills. Ang landfills is tambakan siyag mga basura. Tambakanan og basura, kanang gabundok-bundok nga basura, which is dira sunugon ang mga basura, just like dito sa Manila or namo po sa ato dira sa katugasan sa basurahan. Dira di ba daghay mga basura, ang mga basura baya diri sa kabadbaran is ipantambak didto then labayanan og mga basura, which is dira sunugon ang mga basura or dira kanang tawag anang ilubong. Dira ilubong ang mga basura. So, mo na siya landfills. Dili siya maingog landfills kung gina-treatment dito siya kanang ginaayob bitaw siya or ginahimluan, dili siya maingog landfills.